Hello, all. Very good day for you all. So today we are going to study about the performance evaluation, which means the employee performance evaluation. So අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ employee performance evaluation කියන unit එක. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම මම adapt කරලා තියෙන්නේ ප්‍රොෆෙසර් උපාත සර්ගේ book එකෙන් තමයි මම මේක අරන් තියෙන්නේ. මේ පාඩමට අදාළ note එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් සර්ගේ book එකෙන් වගේම මම අවසානයේදී පාඩම අවසානයේදී additional readings දෙකකිනුත් මේ note එකට අදාළ විස්තර අරන් තිනවා additional readings කියන්නේ ඇත්තටම ඒකත් ප්‍රොෆෙසර් උපාත සහ තවත් ආචාර්යවරු එහෙම නැත්නම් රිසර්චර්ස්ලා කිහිපයක් සම්බන්ධ වෙලා හදපු රිසර්ච් එකක් රිසර්ච් එකක් මම යූස් කරනවා අනිත් එකත් ඒ වගේම තවත් රිසර්ච් එකක් උපාත සර් කරපු රිසර්ච් එකකුත් මම මේ note එක හදලා ඒ කියන්නේ අරහත් note එක හදන්න use කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු අපේ unit එකට. So definition of performance evaluation according to various scholars අපිට එක performance evaluation ගැන විවිධ නිර්වචන එහෙම නැත්නම් definitions හම්බ වෙනවා. So according to the management theorist Loic in 1979 he defines employee performance evaluation as the personal activity by means of which the enterprise determines the extent to which the employee is performing the job effectively. And according to Schul and Youngblood, in 1986, they defined employee performance evaluation as analyzing effective personnel management defined performance appraisal as a system of measuring, evaluating, and influencing an employee's job-related attributes, behaviors, and outcomes, and level of absenteeism to discover at what level the employee is presently performing on the job. So finally, අපිට කියන්න පුළුවන් ඉතින් performance evaluation is a systematic process by which the organization determines the degree to which the employee is performing the job in relation to the set norms and standards for a particular period of time and identifies the employee potential for development. ඉතින් එතකොට මේ කියන සියලුම definitions වලින් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් performance evaluation කියලා කියන්නේ අපි අතටම අපේ ආයතනයක ඉන්න employees ලගේ performance එක evaluate කරන එක. ඉතින් මේ performance evaluate කරද්දී අපි organization එකේ set කරලා තියෙන norms, ඊට organization එකේ අපේ තියෙන standards, rules and regulations හරියට employees ලා follow කරනවාද? එතකොට efficiency levels අපි set කරලා තියෙන efficiency levels වලට අපේ employees ලා follow කරනවාද කියන එක අපි measure කරන විදිහක් තමයි මේ employee performance evaluation කියලා කියන්නේ. නැත්නම් මේ measure කිරීම තමයි අපි employee performance evaluation කියලා කියන්නේ. So I think ඔයගලන්ට මෙන්න මේ graph එක මේ figure එක බැලුවොත් එහෙනම් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් performance evaluation කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේකේ විදිහට මේ figure එකේ විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම employee performance evaluation is the process of identify, measure, influence, develop what things are the job performance. Under job performance we measure, identify, influence, and develop the things that are which can be called as traits, which are equal to the qualities of the employees, and the behaviors that are equal to the actions, and the results, which means the outputs of the workforce or the employees. And of course, this has to be done for a particular period of time, and there are a variety of purposes for doing the employee job performance or the performance evaluation. I think මේ තියෙන figure එකේ හැටියට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන් employee performance evaluation කියන්නේ එක තුලින් අපි කරන්නේ job performance නැත්නම් traits, behaviors, results කියන දේවල් identify කරගන්නවා, measure කරනවා, influence කරනවා ඒ දේවල් සහ ඒ දේවල් අපි develop කරනවා. ඒ වගේම මේක particular period of time කියන්නේ යම්කිසි කාල සීමාවකට අපි මාතර නිශ්චිත කාල සීමාවකට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක වෙනස් වෙන කාල සීමාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් purposes කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන් මේක සඳහා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි employee performance evaluation කියන එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. Then after let's move the purpose of performance evaluation. There are several you can see there are several purposes which are administration purposes and the development purposes. So first of all, I will tell you the administration purposes. This category means that the performance evaluation provides a set of information needed to perform successfully many functions leading to management of employees. These purposes are human power planning, reward management, management of promotions, administration of transfers, discipline administration, then selection, hiring, management of labor management relationships, and the development process. So I think may
note එකේ හැටියට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට ඩයිට් එකක් ගන්න පුළුවන් performance evaluation එකේ purposes mainly දෙකක් තියෙනවා පළවෙනි එක තමයි administration purposes ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි එක හැටියට development purpose එහෙම නැත්නම් employees ලගේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ qualities ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන traits behaviors ඒ දේවල් අපි develop කරගන්න කියන එක තව purpose එකක් තමයි performance evaluation එක. ඉතින් administrative purposes යටතේ අපිට ගන්න පුළුවන් human power planning, reward management, management of promotions, administration of transfers, discipline administration, selection, hiring, management of labor management relationships, and then after ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඊළඟ point එක හැටියට development purposes. ඉතින් development purpose විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් training success of training programs. ඒ කියන්නේ අපි training program එකක් අපි ඒකේ තියෙන success කොච්චරක් success මේ training program එක කොච්චර success ද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් performance evaluation එකක් තුලින්. ඊගාවට අපිට proper direction අපිට employees කට හොඳ direction එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ evaluate කරලා ඒගොල්ලන්ගේ results බලලා ඒගොල්ලෝ මොනවා පැත්තකට යොමු කරන්න කියන එක අපිට ඒගොල්ලන්ගේ directions දෙන්න ඒගොල්ලන්ට commands දෙන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් performance evaluation එක. ඒ වගේම හොඳ better productivity එකක් අපිට maintain කරගන්නත් performance evaluation එක අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් contribution of performance evaluation to HRM functions ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් පෙන්නන්නේ මේ figure එකෙන් පෙන්නන්නේ performance evaluation එක සහ HRM වල තියෙන අපි ඉගෙන ගන්න අනිත් functions අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. එහෙම නැත්නම් අපි මේක කියන්න පුළුවන් performance evaluation එකේ මේ සියලුම HRM functions වලට බලපෑමක්. එහෙම නැත්නම් මේ හැම දෙයකම යම් contribution එකක් දක්වනවා කියන එක. ඉතින් ඒ අනුව ගත්තාම performance evaluation is contributing to the HRM functions such as human power planning, selection, hiring, training, promotion, reward management, transfers, and finally the discipline administration. So as those things can be contributed by the performance evaluation. ඉතින් මේ දේවල් තමයි performance evaluation එකෙන් ඇත්තටම contribution එකක් ගන්න දේවල් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් HRM functions. අපි ඊගාට බලමු overview of the processes of performance evaluation. එහෙම නැත්නම් මේ කියන්නේ performance evaluation එකක් කරන process එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් according to the this figure you can see the process of performance evaluation under various steps. There are 10 steps according to the there are 10 steps according to this figure. Numbers have been changed. I will correct them. According to this figure, you can see that there are 10 steps in the performance evaluation process. I think performance evaluation process එකේ මේ figure එක අනුකූලව දැක ගන්නට පුළුවන් steps 10ක් තියෙනවා. ඉතින් steps ටික කිව්වොත් එහෙම in the first step you have the establish of objectives of the performance evaluation. This after you have to formulate the policies of performance evaluation, and the third step is to establish criteria and standards of the performance evaluation. Then at the fourth step the selection of methods or the method of performance evaluation. Then after design evaluation format procedure. Then after you have to do the train of the evaluators. That is you have to evaluate the trainers, train the evaluators of the performance evaluation. And the next step is the seventh step is to appraise. That means අපි performance evaluation එක සිද්ධ කරනවා කියන එක. Then after you have the discuss the performance evaluation results. That means කියන්නේ performance evaluation එක කරාට පස්සේ ඒකෙන් හම්බෙන results අපි employee ට එහෙම නැත්නම් අපි evaluate කරපු performance evaluation එක කරපු employee ට ඒ results අපි කියන්න ඕනේ, යාට communicate කරන්න ඕනේ. Then after we have to make the decisions and stop. ඒ කියන්නේ අපි employee performance evaluation එකෙන් ගත්ත decisions මේ evaluation එක කරාට පස්සේ results මොන වගේ decisions ද ගන්න කියන එක අපිට 9 step එකේදී හම් වෙනවා. සහ අය කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගත්ත decisions අපි store කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒවා අපි record keep කරන්න ඕනේ. Then after final step is to make decisions and stop. Make sorry at the 10th step you can see is to things evaluation steps will contribute to the system what is called performance evaluation system. Once a system is developed, it can be used forever. Jobs and duties and responsibilities of the jobs may change. ඒකෙදි කියන්නේ 10 step එකේදී කියන්නේ අත්‍තරම අපි performance evaluation system එක ගැන ගන්න decisions කියන එකද කියන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව
ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි performance evaluation system එකක් එහෙම නැත්නම් method එක process එකක් හැදුවට පස්සේ ඒක හැමදාම අපිට use කරන්න බෑ. මොකද we know that industrial environment is dynamic. අපි දන්නවා industry environment එක dynamic කියලා. ඉතින් ඒකින් හින්දා අපි අපේ system එකට වෙන performance evaluation method එක අපිට ඒකේ alterations කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි process of employee performance evaluation system එකේදී අපි කතා කරන process එකේ හැම වෙන steps අපි දැන් මේ තියෙන steps step by step අපි discuss කරමු. ඉතින් under the first step the establishment of the objectives of performance evaluation system is the first step, and the process of and some examples of the performance evaluation objectives can be stated as follows: to ascertain the current level of job performance of employees, and to ascertain strengths and weaknesses of employees. Then after, to identify training needs of each employee so as to improve each employee's job performance. Then after, another example can be taken as to ascertain potential and development needs so as to develop the employee for promotions. Finally, they provide a fair and objective rationale in order to reward the employees can be taken as examples of the performance evaluation objectives. So then after, let's move to the step 2, that means to formulate the policies of performance evaluation. So in here, solutions for some issues by means of formulating well-defined policies have to be decided. Policies are guidelines to thinking and action, and purpose of a policy is to provide direction. Any organization attempting to do performance evaluation successfully should formulate clear and appropriate policies in respect of various issues involved in performance evaluation. And the important issues for which policies should be formulated are: whose performance should be evaluated. ඉතින් මේ step 2 එකෙන් ඇත්තටම කතා කරන්නේ අපි policies and standards හදාගන්න. ඉතින් ඒකට policies හදාගද්දී ඇත්තටම අපි performance evaluation එකේ policies හදන්න අපිට performance evaluation එකේදී හම්බෙන issues වලට නැත්නම් HR වලදී හම්බෙන issues වලට තමයි අපි මේ policies හදාගන්නේ. ඉතින් අපිට හම්බෙන ඒ ප්‍රධාන issues විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි එක තමයි whose performance should be evaluated. So under here there are various categories and types of employees working in an organization. Alternative employees on whom performance evaluation can be done are given below. So according to this definition, ඉතින් අපිට ආවද අපි performance evaluation එක සිද්ධ කරන්න කියන එක මේකදී අපි සලකා බලන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව අපිට ගන්න පුළුවන් permanent employees ලා විතරක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට permanent employees ලායි temporary employees ලායි දෙගොල්ලම අපිට performance evaluate කරන්න පුළුවන්. Then after we can take the all employees as the persons who are going to be evaluated. Then after we can think about the only managerial employees and non-managerial employees, or select a group of employees. So those are the alternative employees whose performance can be done are given. So then after, a policy decision has to be taken regarding which employee to be evaluated. ඉතින් මේක තමයි අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ sorry දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ ගත්ත එක policy එකක් විදිහට policies අපි formulate කරද්දී දැන් එක issue එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් අපි ආවද performance evaluation එක කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදී විවිධ වූ employees ලා වෙනුවෙන් අපිට මේ performance evaluation එක කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. Then after ඊළඟ issue එක තමයි when should performance evaluation done. ඉතින් ඒකෙදී අපිට හම්බ වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් approaches කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි කතා කරන්නේ අපි මේ performance evaluation එක සිදු කළ යුත්තේ කවදාද කියන අපි ඉස්සෙල්ලාම මොන employeeවද අපි evaluate කරන්න කියලා තෝරගත්තා. then after අපි ඊට පස්සේ හිතන්න ඕනේ මෙයාව කවදද අපි මෙයාව ඔයාගේ performance එක evaluate කරන්න කියන එක. ඉතින් there are no specific schedule for evaluating all types of employees regarding when to evaluate. There are several approaches. So මේකදී වලට පේනවා approaches කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවාද approaches කියන එක. First approach is fixed time approach. This approach is alternative called unitary time approach or fixed day approach. In this approach, employees' performance is evaluated within a certain period of time that may be 1 day or 2 days or several days or 1 week or several weeks depending on the number of employees and the workload of the employee. ඉතින් a fixed time approach එකක් කියලා කියන්නේ මේකෙදි අපි time fix කරන්නේ හරියටම මාස 6කින් හරියට මාසෙක නැත්නම් 10කින් අවුරුද්දකින් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ යම්කිසි නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී ඉවසානයේ වෙද්දී අපි මේ performance evaluation එක සිද්ධ කරනවා කියන එක fixed time approach එකෙන් කරන්නේ. Then after we have the arbitrary dates approach. And the arbitrary approach, in this approach, alternatively called as multiple time approach, evaluating the performance of all employees under the evaluator is
done at different dates. Generally, an employee's performance is evaluated on the date of the employee was hired or the anniversary date. ඉතින් මේකෙත් කතා කරන්නේ දැන් අපි කලින් එකෙත් කතා කරේ කවුරු හරි employees set එකක් අරගෙන set එකම එකම දවසක එහෙම නැත්නම් යම්කිසි නිශ්චිත වූ දවසක අපි evaluate කරනවා කියන එක. නමුත් arbitrary dates එකේදී කියන්නේ එක එක employees ලව එක එක දවසේදී අපි evaluate කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ A කියන worker A කියන employee company එකකට join වුණේ March 1st of March නම් එයා ඊළඟ අවුරුද්දේ 1st of March කියන්නේ එයාගේ හරියටම අවුරුද්දක් පිරෙන දවසට එයාගේ anniversary date එක වෙනකොට එයාව අපි evaluate කරනවා කියලා මේකෙදි example එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. කියන්නේ එතකොට එහෙම බලපුවම එක එක employees ලා ඒගොල්ලෝ join වෙන දවස් වෙනස්. ඒකෙන්ද ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙන දවස්වල තමයි ඒගොල්ලන්ගේ employees ලාව evaluate කරනවා කියන එක තමයි මේ arbitrary dates approach එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා then after we can see the job cycle approach. Okay, job cycle is required time to complete every duty in the job for once. Job cycle may include a full completion of a major task. එතකොට job cycle approach එකක් කරගෙන මොකක් එක job එකක් ඉවර වුණාට පස්සේ එයාව අපි එයාට මොකක් හරි වැඩක් දීලා ඒ අදාළ වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ එයාගේ ඒ ඩියුටි එක ඉවර වුණාට පස්සේ එයාව ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන එක තමයි අපි job cycle approach එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි job cycle approach. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපිට when should a performance evaluation be done කියන එකේදී හම් වෙන schedules තමයි අපිට මේ හම් වෙන approaches තමයි අපි එතනදී කතා කළේ. ඊගාවට අපිට හම් වෙන ඊළඟ issue එක තමයි how often should performance evaluation done. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර වාර ගණනක් නැත්නම් කොහොමද අපි මේ මොන වාර ගණනක් කරනවද performance evaluation එක කරන්න කියන එක තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපිට performance evaluation අපිට සිදු කරන්න පුළුවන් annually, semi-annually, quarterly, monthly, bi-weekly, weekly, daily or any other time. ඉතින් ඒ වගේ වාර ගණනක් අනුව අපිට performance evaluation එක සිදු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ then after we have the next issue which is who should do the performance evaluation. අපිට ඊකට හම් වෙන performance evaluation එක කවුද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් performance evaluation එකක් ඇත්තම කරන්න පුළුවන් employee කෙනෙක්ගේ immediate superior or the immediate superior and the immediate superior superior or several supervisors, or it can be done through a committee or an outside party can be done the can do the performance evaluation or any subordinate customers or clients. That means the customer hari client hari අපිට එයාව use කරන අපි performance evaluation එක කරන්න පුළුවන්. Then after we can do a performance evaluation by self performance evaluation එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. Then after we have the combination. කියන්නේ මේ සියලු දෙනාගේ නැත්නම් මේ ඉන්න කට්ටියගේ කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා performance evaluation එක කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා තමයි අපිට එතනදී හම්බ වෙන step 2 එකේදී policies set කරද්දී අපි හම්බ වෙන issues ටික තමයි අපි එතනින් කතා කරේ. ඊකට අපි බලමු third step එක. Under the third step establish criteria and standards. ඉතින් අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ criteria and standards set කරන එක තමයි. ඉතින් criteria අපි බලමු මොකක්ද මේ criteria කියන්නේ කියලා. නැත්නම් performance evaluation එකේ criteria එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. The dimensions of performance upon which an employee is evaluated are called the criteria of evaluation. The factors on which an employee is evaluated are called the criteria of the evaluation. A performance evaluation criterion can be defined as a measure or factor of identifying success of the performance. ඉතින් criteria එකක් කියලා කියන්නේ අපි මොන performance එක අපි කියන්නේ මොන dimensions මතද අපි performance එක එහෙම නැත්නම් performance evaluation එක සිද්ධ කරන්න කියන එක තමයි අපි criteria එක කියන්නේ. ඉතින් criteria can be classified into two groups. They are objective criteria and subjective criteria. Then let's see what is objective criteria. Objective criteria are factors of evaluation that are quantifiable distinctly. Also, objective criteria are verifiable by others. I think objective criteria කියන්නේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි quantifiable distinction එකක් අනුව නැත්නම් quantifiable factors අනුව අපි performance evaluation එක සිද්ධ කරනවා නම් අන්න ඒකද කියනවා objective criteria. ඉතින් examples දීලා තියෙන බලන්න job එක සහ criteria එක. According to the examples, if a university lecturer, for a university lecturer, criteria can be selected as number of lectures done during academic year and number of topics covered. And another example can be taken as a salesman. For a salesman, the criteria or the objective criteria can be defined as a number of units sold and number of new customers created. Then after we have the production worker, the criteria can be taken as number of units produced and a number of defects produced by the worker. Then after we have the project engineer. For the project engineer, the objective criteria are like total cost of completing a project and number of projects completed. Then after we can take as example, the job is medical expert. For a job
For a medical expert job, we can take the criteria as a number of patients cured. ඉතින් මෙතනදී පෙන්නන ඔයගලන්ට මේ හැම දෙයක්ම quantifiable විදිහට තමයි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි කියනවා objective criteria එකක් කියලා. Then after we have the subjective criteria. Subjective criteria are factors of evaluation that are not quantifiable distinctly. Subjective criteria are not verifiable others. ඉතින් subjective මේකට අනුව subjective criteria එකක් කියලා කියන්නේ අපිට quantifiable නේ numbers විදිහට අපිට වෙන දක්වන්න බැරි දේවල් සහ ඒවා අපිට වෙන කෙනෙක්ගෙන් අපිට ඒවා verify කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒවට තමයි අපි subjective criteria කියලා කියන්නේ. And here we have given, I have given the examples also. Let's see under the job and criteria. Under the university lecturer, the subjective criteria may be sensitivity to students' needs and subject knowledge. Then after, for a salesman, criteria may be cooperation and interpersonal relations. And for a production worker, the criteria may be dependability and housekeeping. Then after, for a project engineer, it may be technical ability and originality. And for a medical expert, the subjective criteria can be taken as pity towards patients and community. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න. ඉතින් ඒ අනුව ඔයාලට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් subjective criteria කියලා කියන්නේ ඒක it's like qualities. අපි කාගේ හරි quality එකක් වගේ දෙයක් තමයි නැත්නම් මේකදී අපි ගන්න criteria එක විදිහට. එතකොට මේ දේවල් අපිට හරියට අංක වශයෙන් figures වශයෙන් අපිට numbers විදිහට අපිට quantify කරගන්න බැරි දේවල් තමයි මෙතන මේ subjective criteria කියලා කියන්නේ. Then after it is not appropriate to use only subjective criteria for performance evaluation because they are more prone to certain kinds of errors associated with the evaluators based on the subjective criteria is subjective rather than objective. Nevertheless, when using a subjective criteria, use of some objective indicators as many as possible is appropriate. ඉතින් මෙතන කියන්නේ subjective criteria විතරක් use කරන්න එපා කියන එක තමයි performance evaluation එකක් කරද්දී. ඒ වගේම කියනවා objective criteria විතරකුත් use කරන්න එපා කියන. ඉතින් මේ දෙකේම combination එකක් අරගෙන අපිට performance evaluation එක සිද්ධ කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. Then after, let's move to the next step, which is the fourth step. A method of evaluating employee job performance has to be selected. There are many methods of employee performance evaluation are available today. A decision has to be taken with respect of selecting method of performance evaluation by considering situational factors such as nature of the job, purpose of evaluation, and the cost involved also. I think step 4 එකෙන් කියන්නේ අපි මොකක් හරි performance evaluation method එකක් select කරගන්න. I think එතනදී අපිට හම්බ වෙනවා MBO එහෙම නැත්නම් management objectives. Then after we have the bars. Likewise, I think අපිට ඒ වගේ methods තියෙන ඒ මොකක් හරි method එකක් use කරගන්න එකක් select කරගන්න එක තමයි අපි fourth step එකේදී කතා කරන්නේ. Then after, let's move to the fifth step. And the fifth step, you can see design of employee performance evaluation the design of employee performance evaluation form, and the procedure is the fifth step. Having selected method of evaluation, designing employee performance evaluation form and procedure is a must. Hereby, either a common form and procedure for evaluating performance of all jobs or separate forms and procedures depending on the nature of the job and employees can be designed. In fifth step එකේදී කියන්නේ අපි දැන් fourth step එකේ මොකක් හරි method එකක් use කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි fifth step එකේදී කියන්නේ ඒ method එක use කරගෙන අපි evaluate කරද්දී ඒ අදාළ evaluation එකට අපි යොදාගෙන මොකක්ද form එකක් develop කිරීම. ඉතින් ඒක තමයි fifth step එකේදී කියන්නේ. එතකොට එතනදී කියනවා අපිට different kinds of jobs කියන්නේ එක jobs වලට එකම form එකක් use කරනවද එහෙම නැත්නම් ඒ එක වූ වෙනස් වූ jobs වලට වෙනම forms use කරනවා කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. Then after, let's move to the sixth step. This step includes training personnel who do evaluation of employee job performance in the organization. Before implementing any employee performance evaluation program, evaluators should be trained adequately so that activities involved in actual evaluation can be performed successfully or in expected manner. ඉතින් මෙතනදී කතා කරන්නේ අපි දැන් form එක අපි method එකක් select කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඒක form එක develop කරා. ඊට පස්සේ sixth step එකේදී අපි එතන sixth step එකේ involve වෙන්නේ අපි employee performance evaluation කරන evaluator අපි train කරනවා. නැත්නම් මේක සිද්ධ කරන මේ performance evaluation එක සිද්ධ කරන කෙනාව train කිරීම ඒ සම්බන්ධව train කිරීම තමයි අපි sixth step එකේදී කතා කරන්නේ. Let's move to the seventh step. The seventh step includes appraising. This is the step where the evaluation of the job performance of an employee is actually done by an evaluator. The evaluator is supposed to evaluate the actual job performance of the employee in order to achieve established objectives. Employee performance evaluation in accordance with
policies formulated, criteria established, method selected, and form of procedure design. ඉතින් 7 step එකේදී කතා කරන්නේ ඇත්තටම අපි මේ evaluation එක එහෙම නැත්නම් appraising එක start කරන එක තමයි එතනදී කියන්නේ නැත්නම් ඒක කරන්න කියන එක තමයි step 7 step එකේදී ඒක එතනදී සම්බන්ධ වෙන්නේ. Then after let's move the 8th step. This step involves discussing of evaluation results. Once an evaluation has been done, it is necessary that the employee whose performance was evaluated receive feedback. The evaluator through an interview called performance feedback interview should give the feedback. ඉතින් මෙතන කතාවේ නම් අපි කලින් step එකේදී appraise කරා නැත්නම් evaluate කරා. ඊට පස්සේ 8 step එකේදී අපි මේකේ feedback එක එහෙම නැත්නම් අපි ගත්ත result එක අපි ඒ evaluate කරපු employee ට අපි කියන්න ඕනේ නැත්නම් එයාට අපි ඒක දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙදී අපිට feedback interview එකක් use කරලා එයාට ඒ අදාළ විස්තර ලබා දීමක් කරන්න පුළුවන්. Then after let's move to the 9th step. So under the 9th step, decision should be taken by the respective authorities for various purposes for which employee performance is done. For example, think that the employee performance evaluation is done to determine whether the employee should be paid with the salary increment or not. Once the evaluation is done, payment or no payment of the salary increment should be decided based on the evaluation result. So, 9 step එකේදී කියරන්නේ අපි දැන් wait කරා ඊට පස්සේ ඒකේ result එක අපි අදාළ employee ට communicate කරා. Then after we have to take the decision of the employee performance evaluation. කියන්නේ අපි දැන් අපි යම් කිසි මොකයි හේතුවකට objective එකකට තමයි අපි මේ performance evaluation එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ objective එකට අදාළ අපි decision එක ගන්නවා. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන කියන විදිහට උදාහරණයක් කියන අපි මොකක් හරි salary increment එකක් දෙනවද නැද්ද කියන එක බලන්න අපි ආව evaluate කරා. ඊට පස්සේ එයාගේ results අනුව එයා අපි evaluation එකෙන් එයා සාර්ථකයි හෝ අසාර්ථකයි කියන මත අපි evaluate කරොත් එහෙම එතකොට ඒක තියා සාර්ථකයි නම් එයාට අපි තීරණය කරනවා salary increment එකක් දෙනවද කියන එක. එයා අසාර්ථකයි නම් අපි එයාගේ salary increment එක සිද්ධ කරන්න ඉන්නත් increase කරන්න නැතුව ඉන්න ඒ වගේ decision එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙ වගේම තමයි decision එක අනිවාර්යෙන්ම report කරන්න කියන එකත් මෙතන සඳහන් වෙන්න ඕනේ. ඒ ගත්ත decision එක අපි records keep කරන්න ඕනේ. Then after the final step is here. All the things involved in above steps will contribute to development of a system, what is called employee performance evaluation system. Once a system is developed, it cannot be used forever. Jobs and duties, responsibilities of jobs may change owing to various changes which occur within the organization. ඉතින් මෙතන කතා කරන්නේ අතරම අපි දැන් organization එකකට employee performance evaluation එකක් කරාට පස්සේ නැත්නම් මේ system එක හදාගත්තට පස්සේ හම්බෙන result එක එහෙම නැත්නම් ඒ හදන system එක අපිට හැමදාම use කරන්න බැහැ කියන එක. ඉතින් ඒ system එක අපි change කරන්න වෙනවා කියන එක තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි performance evaluation process එකේ steps ටික අපි කතා කරන්නේ. Then after we have the performance evaluation methods. So අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ performance evaluation වලදී හම්බෙන අපිට හම්බෙන එක methods ගැන. ඉතින් මේ theory එකේදී මම කතා කරන performance evaluation methods කිහිපයක් ගැන. ඒ යටතේ මම අතරම මෙතනදී තුනක් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ යටතේ පළවෙනි එක we have the management by objectives, which also the abbreviation can be taken as MBO. Then management by objectives is a method that deals with determining objects to be accomplished by the employees within a certain period of time and assessing the degree of success in accomplishing those objectives. MBO focuses on results and does not focus mainly on traits and behaviors of the employee. ඉතින් management of objectives එකේදී අපි අතරම කතා කරන්නේ ගොඩක් quantitative aspects ගැන. ඉතින් මේකේ අතරම කියන්නේ objectives යම් කිසි objectives කිහිපයක් අපි set up කරලා ඒ objectives කොච්චර දුරට employee විසින් access කරනවද එහෙම නැත්නම් ඒවා කොච්චර දුරට සාක්ෂාත් කරගන්නවද කියන එක මත තමයි අපි මේ evaluation method එක සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේක කියන විදිහට අතන මේක ඇවිල්ලා ගොඩක් කල results කියන තමයි employee ගේ results කියන තමයි අපි මේකෙදී අපි focus කරන්නේ on behalf of the other than the behaviors and the traits. ඒ කියන්නේ behaviors and traits වලට වඩා employee ගේ results තමයි අපි මෙතනදී ගොඩක් focus කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි management by objectives කියන method එකේදී අපි කතා කරන්නේ. Then after we have behavioral anchored rating scales for the past. ඉතින් past කියන නැත්නම් behavior anchored rating scale කියන එක අපි බලමු. Relatively, this is a modern method of performance evaluation, and the abbreviation is BAS. BAS focused on behaviors or activities of employee
rather than traits and results of the employees. The method of BARS attempts to reduce subjectivity in evaluation and minimize weaknesses owing to subjective performance evaluation criteria. BARS is a better performance evaluation method in which behaviors directly related to the jobs are arranged on certain scales and the performance is rated by the selected behaviors relevant to the employee being considered. ඉතින් ඇත්තට behavioral and rating scale එකේදී අපි employee ගේ behaviors එයාගේ එහෙම නැත්නම් අපි traits සහ results වෙනුවට එයාගේ behaviors තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේකේදී ඇත්තටම අපි rate කරන්න එහෙම නැත්නම් evaluate කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි behavior anchored rating scale එක නෙවෙයි. ඒ වගේම කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා ගොඩක් modern method එකක් විදිහට තමයි අපි performance evaluation methods වලදී භාවිත කරන්නේ. Then after we have the behavioral observation scales, so we can take the abbreviation as BOS or the BOS. This method is this method and the BARS are generally same. Meaning BARS සහ BOS එහෙම නැත්නම් behavior observation scale කියන දෙකම එක වගේ තමයි. A major difference between BARS and BOS is instead of identifying those behaviors exhibited by the evaluatee during a period, the rather indicates on scale how often the race was actually observed engaged in the specific behaviors identified in the post. ඉතින් මේකද කරන්නේ අපි කලින් කරන මේකද අතර කරන්නේ අර කලින් අපි identify කරේ BARS එකේදී අපි identify කරන්නේ යාගේ behaviors ඒවා exhibit කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ අත්තම මේ ඒවා එයා කොච්චර දුරට එහෙම නැත්නම් යාගේ behaviors අපි rate කරනවා. හැබැයි මේකෙදි කරන්නේ actually අපි මෙයා කොච්චර දුරට මෙයාගේ තියෙන behaviors මොන වගේ behaviors ද එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ තියෙන මොන වගේ behavioral patterns ද තියෙන්නේ කියන එක identify කරනවා අපි observations තුලින්. ඉතින් ඒක තමයි අපි අතරම behavior observation scale එකක් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ performance evaluation එක සිදු කරන්නේ ඒක අපි තමයි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි මේ performance evaluation කියන lesson එකේ අපි main basics ටික අපි ඔළුවට දාගන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපිට basically අපිට performance evaluation වලදී අපිට ඉගෙන ගන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් ওই දේවල් ටික හොඳට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක නැවත නැවත බැලීම තුළින් ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊගාවට මම යනවා additional reading වලට. මම කලින් කිව්වා ඔයාලට theory ටික theory ටික ගැන කියලා මම ඊට පස්සේ additional readings දෙකක් ගැන කතා කරනවා කියලා performance evaluation සම්බන්ධව. ඉතින් මම පළවෙනි additional reading එක විදිහට ගන්නේ Opathy sirගේ එහෙම නැත්නම් professor Opathyගේ research paper topic about towards the sound performance appraisal system and agenda for action, and the journal of this paper was Sri Lankan Journal of Human Resource Management. මම මේක use කරන research paper එක මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම use කරන research paper එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන් internet එකේ research gate එකේ තියෙනවා. මම දාලා තියෙනවා මෙතන ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා මේකේ details ටික. එහෙම නැත්නම් මේකේ reference එක මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක use කරගෙන නැත්නම් මෙන්න මේ DUI එක ඔයගොල්ලන්ට use කරගෙන මේක ලේසියෙන්ම මේ research paper එක download කරලා ඒක කියවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි තියෙන දේවල් ගැන මම summarize කරලා අපේ note එකට දාලා තියෙනවා මම මේකේ මොනවා ගැනද කතා කරන්න කියන එක. So let's have a look into this paper. I think මේ paper එකේ පළවෙනිම අපිට performance management ගැන definitions ටිකක් තියෙනවා. So let's move into those definitions. Performance management is an alternative term to performance evaluation or PA. According to Stewart and Brown in 2009, performance management is the process of measuring and providing feedback about employee contributions to the organization. And according to Lepek and Bond in 2010, defined performance management as a process of evaluating employee performance against the standards set for them and helping them develop action plans to improve their performance. And performance management is a broader concept that stresses establishing objectives based on strategic goals of the organization, employee feedback, coaching for employee development and appraisal. And this definition was given by Eguinis in 2007. Then after we have in this research paper, we have discussed about the utility of performance appraisal. I'll take this on the next page. Okay, so according to the research paper, you can see that the utility of performance appraisal, the PA or the performance appraisal measures how well and how far employees are performing their jobs within the period being considered for enhancing human performance, self and others,
and business performance of the organization. Performance appraisal has a variety of utility and it serves as follows. ඉතින් utility එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන uses තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. ඉතින් බලන්න performance appraisal එක අපි use කරනවා summative function and a formative function and informative functions. Also we can take the other functions of performance appraisal. So the first function is summative function. It is to assist in making equitable and effective personal decisions. Then after in the second function you can see which is the formative function and it is to improve employee current and future performance. Then after finally the final function or the informative function, it is a common as it is a common communication to the employee dealing with upward and downward communication for self-development. I think after the performance evaluation එකේ සිද්ධ වෙන විවිධ functions තමයි අපි කතා කරේ. ඉතින් ඒව ගත්තොත් එimhe summative function, then after we have the formative function and finally we have the informative function. ඉතින් ඒ ටික තමයි functions විදිහට කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ research paper එකේ කතා කරන purposes of performance appraisal. ඉතින් අපි මොන වගේ purposes වලට මේ performance appraisal එක කතා කරන්නේ කියන එක අපිට කලිනුත් මේක හඳුනා administrative purpose and the development purpose. ඉතින් මේ research paper එකේ ඒක ගැන කතා කරනවා. So as a briefly ඒක ගැන කතා කරොත් එහෙම administrative purposes පිළිගන්න අපිට ගන්න පුළුවන් to grant salary or wage increment. Then after we can take as example to select employees to be promoted and then to determine the gravity of disciplinary actions. Then after we can take to terminate confirm employment. Then after to validate selection tools and finally to reward employees other than salary, wage increment and promotions. I think administrative purposes. Then after we can take the next purpose as development purposes. So under that we can take the examples such as to ascertain potential performance and development needs of the employee so as to develop him or her. Then after we can take the example as to identify training needs of each employee so as to improve each employee job performance. Then after to counsel employee and finally to assess results of training programs. In development purposes වලට ගන්න පුළුවන් examples තමයි එතනදී කියන්නේ. Then after we have discussed about in this paper possible reasons for not having an effective high quality performance appraisal system in most of the organizations in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් organizations වලට ඇයි මොකද මේ හොඳ effective high quality performance appraisal system එකක් නැති වෙන්න හේතු කතා කරනවා මේ research paper එකේදී. ඉතින් ඒ අනුව let's see what are these. First one is it seems that responsible managers do not believe that performance appraisal is a driver of job performance and business performance and it has a variety of utility. In fact, they do not have the right attitude about the performance appraisal. Some organizations have a culture that is not valuing excellence at work. Majority of employees are moderate in terms of job performance and having a fear and a dislike to get their job performance evaluated. Line managers in some organizations do not take performance appraisal as a serious method as it has no link with the rewards and training development. Then after, the fourth point can be taken as the performance appraisal system has been introduced in some organizations as a human resource management program, not as a general management program initiated by the top management, not merely by human resource development. Then finally, in some cases, there is no objective high quality performance appraisal system developed due to lack of expertise in performance appraisal and HRM. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට හේතු විදිහට ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ හොඳ high quality performance appraisal system එකක් නැති වෙන්නට හේතු විදිහට මේ දේවල් ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික මේ research paper එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. Then after also in this research paper also they have included about the process of performance appraisal. ඉතින් ඒකෙදි අපිට අර කලින් හම්බුන විදිහට performance appraisal එකේ process එක කතා කරලා තියෙන්නේ මේ research paper එකේදී. Then after අපිට හම්බ වෙන model of performance appraisal interview process. ඉතින් එහෙම නැත්නම් performance appraisal interview process එක ගැන මේකෙදී අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අනුව අපිට stages තුනක් පෙන්නලා තියෙනවා. stages තුන තමයි first stage preparation and next stage which is the second stage to conduct and finally third stage is to follow up. ඉතින් මේ stages යටතේ අපි ගත්තොත් under the preparation we have the method preparation, then participants there we have, then in which place we have to
do this evaluation is considered. Then after date and time and the integration, finally we study the preparation is considered. Then after at the second stage, which is to conduct the interview process or the interview, in there we have commencement and the exchange of information and finally termination. Then after finally, when we talk about the third stage or the follow-up, there we have updating, next profile, progress, counseling and evaluation such as things. So I think මේකෙදි පෙන්වලා තියෙන interview process එක නැත්නම් මේ performance appraisal එකේ තියෙන interview process එක ගැන තමයි මේක කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒ research paper එකේ අපි එහෙම නැත්නම් ගත්ත additional reading එකේ performance appraisal ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊගාවට යන්න performance appraisal වලට අපි ගන්න එහෙම නැත්නම් මේ employee performance evaluation වලට ගන්න ඊළඟ research paper එක නැත්නම් additional reading එක ගැන. ඉතින් number 2 විදිහට මම ගත්තේ මෙන්න මේ paper එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේකේ topic එක තමයි a synthesis towards the construct of job performance. ඉතින් මේකෙත් අපි ගන්න අපේ ඕපාත professor ඕපාත author කෙනෙක් විදිහට then out of course and also we have Janani Ramavikrama from University of Pune and we have MD Pushpa Kumari from University of Sri Jayaprakash. She is also a good professor in University of Sri Jayaprakash that we have. ඉතින් මේ තුන් දෙනා තමයි මේක authors ලා විදිහට ඉන්නේ. ඉතින් මේකෙදි යම් දේවල් ගැන performance appraisal නැත්නම් job performance ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අපි මේ එකින් එක අපි මගේ note එකට අපි මම include කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මේකෙදි කතා කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් first of all we have some definitions of job performance according to there. They have mentioned the year and the author and the definitions of job performance. ඉතින් පළවෙනි මම මේකෙන් කිහිපයක් කියන්නම් definitions විදිහට. According to Porter and Lawler, the definitions of the job performance is it is a function of individual abilities, skills, and effort in a given situation. Then, after according to Bernardine and Petty, the definition of the job performance is the record of outcomes produced by the specified job function or activity during a specified time period. ඉතින් ඒ වගේම තව අපිට ඒ වගේ definitions කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක කියවලා ඔයගලන්ට මේ definitions ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් නැත්නම් job performance ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඒ වගේ මේ final stage එකේ මෙතන අන්තිම හරියට අපිට පුෂ්ප කුමාරි මැඩම්ගේ සහ ප්‍රොෆෙසර් ඕපාතගේ පොඩි definitions දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් according to Professor Pushpa Kumari, the performance in terms of effort extended to the job of an employee can be taken as the definition of job performance. And according to Professor Opatha, the definition of job performance is an employee's job performance is the extent to which duties and responsibilities have been carried. Job performance එකේදී විවිධ definitions විදිහට මේ research paper එකේදී අපිට දීලා තියෙනවා. Then after we have the dynamic nature of job performance. ඉතින් job performance එකේ තියෙන dynamic nature එක ගැන කතා කරනවා. Due to the changing nature of work and organizations, individual work performance has taken a newer phase from traditional views of individual work performance. Three types of perspectives of performance were mentioned based on the performance theory. අපි කතා කරන job performance එක perspectives කියන කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ කතා කරන perspectives 33 perspectives තුනක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ perspectives අපිට ගන්න පුළුවන් individual differences perspective, situational perspective and performance regulation perspective. Then after, according to the individual differences perspective, it focuses on performance of difference between individuals. Then after situational perspective, the factors in the individual's environment that stimulate and support or hinder performance. Then after performance regulation perspective, it focuses on the performance process itself and conceptualize it is as an action process. Then let's talk about the dimension of the job performance. In this research paper, they have talk about some dimensions of the job performance. Under there, we have the performance evaluation measures, of course. Then under performance evaluation measures, we have organizational and individual perspective based measures. Under there, we have organizational or the objective perspective, which also can be said as results based evaluation. Then after, we have the individual or subjective perspective. It also can be told as judgment based on personal traits. Then after, we have the accuracy and quantity as performance measures. Performance measures with accuracy and quantity. Under the accuracy, it talks about the quality or lack of errors. And
and under the quantity, it talks about the volume of the output. Then after we have organizational records as direct measures and indirect measures based on the production and personal data. Then there we have direct measures and indirect measures. Direct measures are objective evaluation and the indirect measures are subjective evaluation. When talking about the direct measures, the number of units produced, quality of products in terms of scrap material produced can be taken as examples. Then talking about the individual measures or the subjective evaluation, we can take depend on human judgment. That means it's another kind of performance evaluation measure. Then we have the characteristics that can predict future job performance of an employee. So these are the characteristics or the things that we can predict the future job performance of a worker or an employee in a company or the organization. So those characteristics are past performance of related jobs, then his or her job knowledge, psychomotor skills, cognitive abilities. Then after we have social skills and job related attributes such as need for enthusiasm and stress and control. Then after the achievement. Then after we have dimensions of the job performance. When talking about the dimensions of the job performance, we have quality, quantity, timeliness, cost effectiveness, need for supervision, and finally the interpersonal impact. So these are the job performance dimensions. And then after in this research paper, they have discussed about the importance of the job performances. So importance of job performance or the job evaluation is job performance is one of the most extensive research phenomena. Actually, මේ topic ගැන ගොඩක් research කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් importance එකක් මේ job performance ගැන කතා කරලා. Then after we have job performance works as an outcome or consequence of many variables in many of the studies. Then after job performance can be considered as an intervening variable, and finally summation of individual performance makes organizational performance or business performance. ඉතින් මේක තමයි job performance එක ගැන කතා කරන importance විදිහට මේගොල්ලෝ මේ paper එකේ කතා කරලා තියෙන්නේ. Then after ඉතින් ඒ ටික තමයි අපි අත්‍තරම මේ research paper එකේදී කතා කරන job නැත්නම් performance evaluation ගැන කතා කරන points විදිහට අරගන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක අපි මේ unit එකේ අපි discuss කරපු දේවල් අපිට summary එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි note එකකට අපි theory විදිහට අපි use කරා කතා කරා අපි performance evaluation එකේ definition ගැන කතා කරා. Then after we discuss about the purpose of performance evaluation, which are administrative and development purpose. Then after we have discussed about the contribution of performance evaluation to the HRM functions. And then after we talk about the overview of the process of performance evaluation, and we discussed about these steps separately. Then after so that are the things that then after we have discussed about the some performance evaluation methods, which are management by objectives or MBO. Then after we discuss about behaviorally anchored rating system, which means the PAS, and then after we discuss about the behavioral observation scale. So those are the things that we discussed under this topic as the theories. Then after we discussed about some about two research papers or additional readings related to this particular subject or this particular topic. In here, we have taken in the first research paper, we discussed about the definitions of definitions of performance management. Then after we talk about the utility of performance appraisal. Then after the performance appraisal's purposes, and we discuss about the possible reasons for not having an effective high quality performance system in most of the organizations in Sri Lanka. And then we have discussed about process of performance appraisal in this paper or the additional reading. Then after we discuss about the model of performance appraisal interview process. And finally, so those are the things that we discuss under that additional reading. Then after in the second additional reading, we discuss about the definitions of job performance and dynamic nature of the job performance. Then we discuss about the dimension of various dimensions of job performance. Under there, we discuss about the performance evaluation measures, and we discuss about so dimensions of job performance, and so like this. And finally, we discuss about the importance of job performance. So those are things that we discuss under the second additional reading. So that's the end of this lesson or the video.
Thank you very much for giving your kind consideration, and please be kind enough to subscribe the channel. Thank you.